各位观众大家好，欢迎收看港湾 TV。 今天是9月14号，上个星期的长周末，今天是星期一，上星期长周末的第一个周末，第二个周一。那么今天的天气温度那个温哥华的天气还是很不好请大家尽量避免室外加拿大的环境局发布了这个警报，我昨天也关注，今天也关注，说是今天略有下降，这个程度略有下降，但是要彻底好转要到本周末，他说是 later this week 这个星期的后半段才可能会好，所以请大家尽量注意避免外出。这个 PM2.5 还是很厉害。上星期四 Bonnie Henry 和卫生厅厅长联合发布会发布了这个数字是新纪录。那么上星期四又是公立学校中小学开学的第一天今天呢其实是正式上学的第一天。上周四上周五呢是中小学生们陆续返校以及注意事项的这个学校孩子们的这个学习注意事项，这个新的卫生条件下如何保护自己，所以今天是正式的上学的第一天。那我们等待关注今天新闻发布会，他们到底给我们多少数字上星期五是书面的，应该我记忆里边也是100多，但是呢没有这个最高的这个创新纪录。上星期四 Bonnie Henry 开口，这个印象特别深刻，他说是 new record这个所以上星期四汇报的139新增案例，这个是绝对的这个整个疫情发布到现在最新高。好，那么音乐已经停了。Good afternoon. My name is Adrian Dix, BC's Minister of Health. To my right is Dr. Bonnie Henry, BC's Provincial Health Officer. This is our COVID-19 14th. We're honored to be here on the territories of the people of the Sanghees and the Esquimalt First Nations. Tomorrow, Tuesday, there'll be a written briefing with information about COVID-19 cases in British Columbia and other relevant information on the pandemic. As there will be Wednesday, another written briefing, and Dr. Henry and I will be here on Thursday. And with that, it's my honor to introduce Dr. Bonnie. Thank you. Good afternoon. So we're reporting for 3 reporting periods. From Friday to Saturday, we had 137 people diagnosed with COVID-19. Between Saturday and Sunday, there was an additional 119 cases. And from Sunday to today, we had an additional 61 people. Bringing the total for the weekend to 317 new cases, including 4 who were epidemiologically linked. Our total in British Columbia now stands at 7,279 people with COVID-19. It's 2,557 in the Vancouver coastal area. 3,754 people in the Fraser Health Region, 195 people on the Vancouver Island Health Region, 473 people in Interior Health Region, 216 now in the Northern Health Region, and 84 people who reside outside of Canada. We've now are up to 1,594 active cases in British Columbia in all health authorities, of whom 58 now are in hospital, 16 of whom are in critical care ICU. Sadly, this past weekend we've had 6 additional people die. Bringing the total to 219 people. Again, 5 of the 6 people were elders in our system. 4 in the Fraser Health Region, 4个在菲沙河 in Vancouver 卫生局， Coastal Health, 其他的 had our first tragic death in 其他的是在延安卫生局。 Once again, our thoughts and our condolences 也 go 是 to 对 the families, 我 to 诚 the 挚的哀悼 communities, the people who 思念 care 之 for 情 these loved ones who they've lost under these most difficult 给那些失 conditions. 去亲人的家庭
We now have 3,047 people who are under active public health monitoring and 5,446 people who have recovered. We have no new healthcare outbreaks. 总算没有新增的。Good news, we have 4 that are now 好消息啊，还是4个。The second outbreak at Holy Family Hospital is now declared over. 有一个长期护理院被官方宣布结束疫情。The second outbreak that was detected at MSA Manor, one at the Thorney Alzheimer's Center. 各位观众不用太着急，我会把数字再会给大家重复的，我还会重复2遍。And a total of 791 people affected, 新增6例死亡。这次住院厉害了啊，58个人住院，16个在重症监护。We have no new community outbreaks, 没有新增的社区爆发。That was associated with the Okanagan Correctional Facility has also been resolved and is now over. 那么 Okanagan 的那个监狱的那边已经早就结束了。Community exposure events that have happened in areas around the province. 那么他也是说到了社区的爆发，不是爆发，社区的这个感染还会有啊，请大家请注意密切关注我们 BC CDC 网页，我们都会给大家及时的报警。他说 BC 新冠病毒没有离开我们所以我们每天要调整自己的日常生活。除了必须做的以外，还是尽量保持然后呢，要大家能够尽量的亲密接触的人在一起知根知底在一起所以一定要我们搞清楚在我们面前要走的路，我们一定要准备好。说我们要做好自己所分内的工作现在呢又是野火，对我们的烟雾到我们的造成了更大的伤害。我知道很多人会有问题。如何保护他们和保护他们的家人如何使我们的生活质量不受影响，所以我也鼓励大家能够有关这个野火疫情以及疫情都要及时到我们 BC CDC 的网页去看这个都是我们都有一些重要的这个给大家的考量和建议我们也看到了很多人有肺炎，已经有这个肺的问题，已经糖尿病的问题这些很多人一部分的问题一定要考清楚还有包括他们的喉咙适应的程度And we know that they are the same people who can be most adversely affected from COVID-19. 所以容易受到烟雾感染的这些人群也是特别容易受到新冠病毒的感染的疫情的感染，所以也受到冲击。所以请大家尽量减少室外活动尽量的避免，能够避免就避免只等到这个天气清楚了烟雾走了之后才能出去。请大家能够戴口罩，这样的话呢能够避免这个外面的这个小颗粒吸入到肺里边。We know for some people there's a lot of, well, for many of us, there's confusion about what is the symptoms caused by the smoky skies. 他说了，大家在座的或者是在听的很多人也会困惑现在这种烟雾的情况，天气下给我们这个人的造成的症状是不是和这个新冠病毒的症状是差不多？他说是的，其实是差不多。所以学校里边室内对孩子们对成年人还都是相对的安全大家尽量待在室内，不要出去。所以如果我们自己有症状的话，就千万远离人群，不要把这个这个症状传给别人。希望大家保持有效的距离，安全的距离，把这个窗户关紧我希望我们这个空调的过滤系统也能够及时更新，希望我们在室外的时候戴口罩希望也是在我们在室内的话避免人员聚集。如果大家有些长期病的或者有哮喘的你这个还有心脏病的等等请时刻保持把这个药物带在身边，能够到关键的时候能够救自己。如果有困难的话，请一定要打911电话寻找协助。如果有症状的话，有这个各种各样病症的话，
希望大家远离人群，待在家里，不要把这个病冠相关的病毒啊、病虫啊、病情啊传给别人。But there are things that are not as likely to be caused by wildfire smoke. So anything like fever and chills. 但是这个他说烟雾的天气不会造成人的这种感冒啊、发热啊，所以如果发热啊等等，还是要及时联系我们。And we have seen wildfire smoke. 大家这个简单的一些区别还是能够区别得出来的，是吧？不要太过分的焦虑。所以我们现在一定要考虑清楚如何应对现在这种天气，这个烟雾的状况我如何保护自己。This is the time for back to school. 现在是正好是返校的季节。返工的季节，所以我们希望我们做力所能及的，能够把这个疫情曲线拉平。所以我们现在一定要考虑清楚我们现在很多地方都有卫生的条例、卫生限制。我知道我们很多人可以帮助我们的公卫系统的团队从自己力所能及的事情帮助他们每天能够做好。他说的这个帮助呢，其实就是你不要生病就是这个意思所以希望这个有症状的人请远离人群如果你自己有顾虑有疑虑的，那么你也远离人群你联系我们。所以这个病毒呢，只要是人和人避免近距离的接触的话，还是能够这个阻止传播的。所以我们一定要考虑到不要让这个社区爆发现象出生。那么这样的话呢，就很多的场所，比如说婚礼啊、葬礼啊，还有很多的庆祝活动的场所这些活动尽量少参加。我们希望大家能够回到我们最基本的生活状态。我们希望能够找到一个平衡的方式我们但是也要保护好我们的老弱群体希望他们能够安全，希望能够他们得到保护我们的长者、我们的孩子所以我们希望大家能够保持社交距离然后呢一定要记住就算我们回去上班了或者是正常社交了，一定要保持社交距离。所以这个对我们来讲，无论是这个身体上的、思维上的，都要一定要时刻记住我们所说的这个几个基本要求。所以我们现在一定要把我们这些基本要求作为我们日常工作去做了，这个是作为我们每天要做的事情了。所以现在如果你过去没做的，你现在就要做了。如果我们过去做了，现在也要做这个是我们的底线。他说我们一定要这个防止这个病毒在传播所以希望大家还是3个 be calm, be kind, be safe 就是这个我们伯尼医生比较著名的3个。Thank you very much. 那么今天是礼拜一，所以卫生厅长除了总结上面的数字以外，还会给大家汇报这个 PPE 的准备情况。那么今天呢，一开始他说过去的3天里边死亡的6位新增的死亡的人，我们对他们的家属、亲朋好友表示诚挚的哀悼。他说我们知道你们正好正在面临着这个最困难的时候所以 So we want all of their families, all of the caregivers to know how much we're thinking about them and how much we grieve with them 也要请大家记住这个护理人员医护人员积极的这个护理我们的你们的亲人，也对你们失去亲人表示诚挚的哀悼。他们的心我们的心都跟你们在一起这个伯尼医生领导的这个医疗团队、卫生工作、公卫系统的团队也在积极的工作。那么他也举了这个周末死亡的几个这个社区这个他们的这个就是有5个老人都是在这些长者社区长期护理院我们叫社区过世的，所以it's truly good news
after a very challenging period in those 5 cases. To see those outbreaks declared over. 他说了，就是刚才上部宣布的几个长老院宣布官方宣布这个疫情爆发结束，那么也是大家付出了艰苦的努力。那么现在他又说了，58个住院里边有多少卫生局下面的人分布情况。那么他也是说到了公卫系统的工作人员在这个疫情期间付出的额外的辛苦和努力。那么过去的3天已经完成了17000多例的测试。That were found to be positive, but also 在这个所有的测试里边，1.5%的人占了1.5%是阳性的。And 3,047 people under public health. 那么现在呢，是在这个3047个人，全省3047个人在我们的公卫系统的监督下，在自我检疫、自我隔离。所以在我们卫生所5个卫生局下，所有的卫生局下都有，所以卫生局也在给他们积极的支持资源。Every Monday, provide 那么他也是说到每个礼拜一会给大家有 PPE 的更新情况。那么我相信这个时间呢，我再给大家汇报一下刚才伯尼医生给大家汇报的过去3天里边新增的阳性案例数字。上周5到上周6新增137，上周6到上周1本周日119，周日到周一61。大家觉得61减少了，我觉得61因为是周日到周一，我觉得可能是因为把119137这个就放到前面了，今天可能61，明天可能又会多，不可能一下子一半了。那么3天呢，总数是317，总数现在累计到是7279，其中呢有4个是他说是 Epic Link。我理解就是疑似案例啊。那么现在呢是2557是在这个沿岸卫生局，3750在飞沙卫生局，岛上卫生局是195，北部内陆卫生局是473，北部卫生局是216。那么国际上获得的呢是84例，现在在记录在 active case 的是1594例，这个就是这样的一个情况。那么累计到现在呢，本省是5446例，已经全部痊愈。那么他也是说的，今天这个外面的这野火的烟雾都是美国飘过来的。那么所以他说了，这对我们来讲是更加的危险所以希望我们能够采取行动所以这个我们那个3月份公卫系统这个开始积极应对。所以对这些长期护理院的老年人格外的挑战。所以我们希望能够新常态。现在这些在与病毒共舞的这个阶段，我们都是新常态了，所以大家要适应这个公卫系统呢，也是在这个方面也在付出了额外辛苦和努力。那么他也是说到了这。And that includes those with COVID-19 by having assigned COVID beds. 我们的所有的这个医护工作系统机构都积极的准备好了。他是说这个准备好了也是积极的征召各种各样医护人员，以及长期护理院的护工以及其他的工作人员，我们都已经准备好了。包括了急诊室，包括了救护车。We're prepared by reducing the chance for transmission in hospital. 我们也是减少了医院对医院之间的病人的传移。That I've just discussed in our ongoing pursuit of more, and we've learned that our achievement. 那么我们也是假设准备好了更多的个人防护服这个也是对我们来讲是很重要，对准备这个秋天和冬天的来临。Because we can do it, and we must do it. 他说我们其实是能做到的，所以我们必须去做。
所以我们所做的做正确的工作能够拯救生命。比如说我们经常洗手，比如说我们保持社交距离，经常洗手。他说这个能够阻止病毒的传播and contacting them when we're sick or we think we may be sick with COVID-19 stops the spread.所以他说能够阻止这个病毒的传播，能够如果生病或者不舒服就待在家里。那么不管是在室内还是室外，希望我们减少这个社交的活动次数这样的话，所有的这些都能拯救生命。所以我们希望能够100%的能够做到自己过去所做的事情，下准决心。我们如果准备好了，我们能够做的，我们就必须做。好，现在他又是说了法语了。那么，也就是刚才他把这个新冠疫情的这个个人防护服的准备情况用法语给大家汇报。Il y a eu 6 nouveaux décès liés au Covid-19 durant ces 3 périodes de référence. Nous offrons nos condoléances aux familles, aux 6 familles. Et aux amis des 219 personnes décédées du Covid-19 et tous ceux qui ont perdu des êtres chers au cours de cette pandémie. À ce jour, 5446 personnes dont le test de dépistage de Covid-19 était positif sont maintenant rétablies. Pour la première période de référence qui s'étend jusqu'au 12 septembre, nous avons eu 137 nouveaux cas. Pour la deuxième période de référence qui s'étend jusqu'au 13 septembre, nous avons eu 119 nouveaux cas. Au cours des dernières 24 heures, 61 nouveaux cas se sont ajoutés. Cela représente 317 nouveaux cas depuis notre dernière mise à jour vendredi, pour un total de 7279 cas en Colombie-Britannique. 所以法语作为加拿大的第2官方语言，那么如果你要作为在政府里边机构里边做工的话，必须要懂法语这个是对法语对语言的要求就格外高了。473 dans l'intérieur et 216 au nord. 那么英语和法语和拉丁语都是一个语系，所以相对来讲学习起来还可能方便一点。我个人的经验观察下来，中国人学日语和韩国语相对来讲容易多一点，毕竟是一个语系包括字节字音等等好，那么 Thank you, Minister. As a reminder to reporters on the phone line, please press star 1 to enter the queue. You are limited to 1 question and 1 follow-up only. Please also take your phones off mute. You will not be audible until your name is called. First question is from David Molko, CTV. Minister, Dr. Henry, thank you both for making time again. I want to talk about schools and smoke again. We heard calls from the BC Teachers Federation to close schools because of the smoke. That really amounts to concerns over 他说了还是学校的问题。他说我听到了教师们呼吁，因为这个天气的缘故，能不能把学校关闭？因为我们没有足够的这个通风设备在学校里边我们这个通风有很大的问题在学校系统里边，包括他们的通风很多的这个很多的教室里边都用电风扇等等。他说这里边有很多一些问题，我们要一一讨论。Of the province that's being affected, and for many 他说了，这个烟雾现在全省都受到影响了。他说 ，So yes, it is perfectly safe for people to be in the school. 他说还是大家希望大家在学校里相对安全一点。And that is 因为这个现在越来越的烟雾过来。我也希望能够增加一些通风。Because of it reduces the risk of COVID. But we have other things in place. 那么现在室外的话呢，又能够避免这个新冠。现在又要在室内又要避免新冠。But when it comes to smoky skies, yes, we want to increase ventilation. If we have that, there's filters. 如果学校有条件的话，增加通风设备，更换这个过滤网、过滤设备。And there are HEPA filters in classrooms as well. Portable air cleaners that 包括了一些移动的空气过滤系统。我们也知道有些社区里边 where they can filter
the sky and make it filter the air so that people can have 他们这个学校里边能够有个过滤系统，空气过滤系统，能够使这个环境更加安全一点。所以我们也是希望，同时呢，希望大家能够保持社交距离，孩子们和孩子们之间能够这个远离一点。那么这位男记者又问到了这个室外的传播问题。Keep our bubbles small, maintain distance, wear masks, so on. Back on August 20th, I asked the Public Health Agency of Canada if they were aware of any confirmed cases of purely outdoor transmission in the entire country, not exposures alerts, but actual transmissions. And they told me no, not a single case. So I want to 他说了，8月20号呢，加拿大的卫生官是说到有几例是室外感染的，那么你呢又说到室外呢没有感染BC 省，这个是。他说 BC 省是有一些，但我们有一点点都是室外获得的。这个都是大家这个汇报起来的时候看的。主要是紧密的接触，包括了一些开室外的 party 这个等等。他们这个或者是唱歌跳舞开玩笑也是在室外。但是呢，他们又很近，不是保持社交距离，所以这个因为室外呢，大家说这个空气很容易流通，这样的话呢，病毒通过风的话会其实是消散。那么我们最早的时候呢，是担心的是飞沫的传播，我们还看到了这个飞沫的大小对传播的这个作用。他说现在看到了呢，这个飞沫呢是慢慢其实是会越来越小，或者是干掉了。So it tends to be. That's why we talk about. 所以他说，随着这个距离的长的话呢，就不会对人体的传播会有起到很大的作用。所以在室外的话，it can disperse all of those droplets quite quickly, which means that you're very unlikely to get it. 他说，在室外的话还是不大容易得到的这些病毒如果大家距离保持正常的话 ，even if they're close, the risk is very, very low to none. 就算是在室外，大家就算是距离的话如果比如说一擦肩而过或者是很快速的接触的话，不会有感染的风险。Without wearing a mask, where they're sharing food and drinks and other things. 所以大家that is a risk environment. We have seen some of that, but the risk is much less. 他说这个在室外就算是分享食物或者是大家开party这个分享获得的机会还是很少这个病毒的传播的机会很少。Of some and only one where it was outside transmission. 他说最早的时候有300多例的时候，只有1例是很证实是在室外传播的。这个我记得好像是4月份还是5月份的时候，的确是只有1例。Henry, question for both of you, really. In the event a provincial election were to be called in the next few weeks, 这位先生问的是又是大选的问题了。如果大选的话，你们会也是因为他们要大选做竞选的广告啦，竞选的活动，那你们会不会做简报？我作为卫生官，我会跟这个选举局讨论如何正确的采取卫生措施又避免这个病毒传播的风险，又是要让大家满足这个竞选做 campaign。然后卫生厅长来了。I think these briefings are necessary for people in BC. 我认为我们现在每次做的新闻简报还是很重要的尤其是我们2个人待在这儿我们还是会继续，还会继续。我们认为这个是行之有效的。I would expect, regardless of
any circumstances that such briefings to continue. 我对接下来的任何情况都会尊重，都会表示接受。在今年的接下来的时间里边，我们也会这么做。Because it would be nice to stop having briefings. So I don't want to speculate about what might happen in election campaign. 明年可能会我们不再这个给大家在做新闻简报。Dr. Gustafson did some briefing on a significant number of occasions. Dr. Henry has briefed alone, but the important things is that the briefings and the information involved in those briefings will continue to be made available to the people of BC, I think, well into 2021. 然后呢，我们会一直做到2021年。我们认为这样做的话，都会行之有效。我们把我们的信息能够带给大家。Could you say whether all of those people are automatically being tested? Only some of them. 他说，现在有3047个现在在公卫系统的监督下，他自我隔离。他们是会自动的去检测，还是说要求检测我们才去检测，还是他们是自动的被检测？他说这个3047个不是所有的检测，因为他们有些人是有症状。有些呢是我们是跟踪到的，因为他接触过阳性病的人。这个是我们要给他们，让他们14天的检疫。所以这个我们是跟踪联系到的。有些是，有些不是，所以不是所有的3047人都是检测过的。但是呢，现在来讲，只要有症状啊什么什么，我们都会及时检测。We've had in correctional facilities in 他说了，包括了那些监狱啊什么都是检测过了，每个人都检测过了。There can be transmission and asymptomatic or people who are 有些人是没有症状的 before they show symptoms. So it varies a little bit. It's a very good question. I know that most of the cases are arising from those known contacts. It's about Just from the stats that I get, it's somewhere in the sort of 70% range. Others are people who were not realized to have been a contact, but were able to trace back. And the unlinked cases in the community 有些呢是我们跟卫系统能够跟踪到的，有些呢还是没有跟踪到。那有些呢我们是能够把这个线连起来的，跟传染的线连起来，有些还是没联系不起来。这个比例呢是70%到30%，就30%可能还没有完全联系这个把这些所有的这个病毒能够连起来。那70%也就大部分都联系起来。COVID-19 cases today, and I know that they've been asking for approximate case information. I'm just wondering, is the province working with the community, and is that something you're open to sharing some of those cases that are close to more remote communities? Yeah, this has been a very challenging thing because as we know, 那么这位女士问的就是偏远地区，你们能不能公布哪些社区的爆发的不是这个个案她说。Something a neighboring community, for example, and I don't actually have that information. 我没有这些确切的数字，哪个社区有多少病例？First Nation with 特别是这些，他说可能是一些原住民啊，包括我们所有的原住民社区啊。他们的卫生局在很早的时候就把所有的案例都能够跟踪起来，一个一个跟踪起来，管理起来，配合着这个原住民的他们的组织和原住民的管理局。所以他们社区可能还会比我们更早知道他们自己社区里边的情况。所以我们只有等到这个测试结果知道了才会告诉他们但是他们这个社区里管理者反而会先知道。那么我们也是希望能够找到一个行之有效的办法呢，让原住民清楚地意识到这个病毒对人体的伤害严重性，所以希望能够在这个原住民社区里边能够做到更好的宣传作用。
And that's another issue that we've been working with them on. And yes, what we've got is in at least in my thinking, what we've been working with the First Nations Health Authority and communities is what we call the circle of support. So the people in the communities that know the needs of the members who are either in isolation because they're sick, or they're in isolation because they've been in contact, and they know what the needs are, who's in contact with who, and we've been working very closely with them, and it's worked very well in some situations, not so well in other situations. So it is still something that we need to do more work on, and we need to make sure that we are, from our Western way of thinking, incorporating things that are culturally safe, so that people are able to come forward and make sure that they are getting the support that they need from the community and from us. 灌输不是很贴切，也就是要沟通工作原住民有原住民的一个文化习俗，他们的做法都还是不一样的，所以又是要考虑到各种各样的复杂因素。好 Thanks very much for this. On Thursday, I asked you about the rise in hospitalizations, and you 那么现在是住院人很多了，他说。And such. Now, since then, we've gone from 42 to 58 with this reporting period, 16 now in ICU. 他说58个住院，16个在重症监护。Put this in context in terms of where this is on your sort of concern. 你认为这个还是对你来讲是引起重视吗？因为你之前说了，现在医疗资源没有被击垮，因为住院人不高。The chances of getting spillover into people who are more vulnerable, people who are more likely to have severe illness. 那么他说住院的这些人还是主要是易受攻击的这些老弱群体，所以就是为什么现在这个住院人高了。And make sure that we're ready for the fall. 所以我们可能有些措施还是要往回走，又要准备这个秋季到来，保护我们的长者，包括我们特别是北部卫生局。From COVID-19. And there are others in Fraser Health in Vancouver 包括费沙卫生局下面的一些长期护理院等等。Than the younger demographic that was driving a lot of the cases that we've been seeing. So we all need to do our part now to remember how important it is. 所以我们现在一定要记住自己的责任我们一定要保护我们的长者。过去呢，都是一些年纪轻的群体获得阳性，现在你看到了吗，同志们？又是这些老年人来了，所以他说大家一定要记住，就是你要为老年人社区、老年人负责，你要保护他们。Worried that we could be approaching those levels again, or is that? 他说你会不会担心我们这个住院的人数会上升，导致这个我们达到我们的瓶颈？我们现在知道我们如何运作我们的公卫系统，如何运作我们的医疗资源。现在是取得如何一个平衡，使得我们能够真正的把需要的病人资源用在他们身上。Up in hospital or ICU. Next question. 所以我们还是希望能够阻止这个病毒的进一步的传播。大家可以记得吧？我这儿有记录，8月份是上升了，新增的每天都是40几、50几，但是呢，住院真的是很少，9个、8个、18个，但是到现在呢，突然就是30几、40几、50几了。那么现在今天伯尼森说了，还是主要是老年人。That has been a huge challenge for many of us, for many family members across the province, and I think we can safely increase our support in long-term care. 那么这位女记者问的还是长期护理院的问题。她说这个长期护理问题其实对我们每个人里边的每一个人都有一个长期的挑战因为我们都是移民，可能老年人住在长期护理院不多，那么本地的人呢，他们的老年人在长期护理院的就很多，所以呢，他说这个问题对我们全省人讲来讲都是一个长期的困扰的问题，这是一个挑战。我们呢也愿意把我们的更多的资源倾注到这个长期护理院里边。所以他说我们现在所采取的措施又往回走了，也就是说又加强过去的那些措施了能够使得限制这个探亲访友的人数和次数那么卫生厅长又来
又来说两句了。So obviously, this is one of the issues. 他说，很明显，这个也是一个问题之一我们大家听到了又是长期护理院重灾区这个是他们的生活质量受到了很大的影响包括这个家属。methodical approach to dealing with it. 所以这个也是我们是一定是一个方法的问题，如何政策的问题，如何去应对。How important those visits are to them. It's clear that we want, as a goal, to increase the number of visits, but I think we have to put that in context. COVID-19 is obviously unbeliev所以现在可能不是增加访问次数的时间了，不是了所以希望大家能够有一个更考虑周到的，能够这个方方面面的想问题那么省政府呢也拨款了几百亿几百万去支持各个长期护理院增加这个或者是改善这个探访的设施的场所等等。过去夏天嘛没问题嘛，你在室外每个养老院室外开辟一个地方，那现在开始秋天了，冬天了，那么现在可能有明年了，还有更长的时间要去规划。所以他说这个是一个长期的，可能是这个形式所以我是希望这个问题也能够去大家能够对这个长期护理院也是引起重视他们的生活质量都是受到了相当大的影响。Any cases, and that gives us confidence that we're on the right track, and that this methodical, serious approach that protects people, but also 好像我有心理作用刚才伯尼医生说的烟雾对喉咙的影响，我现在好像喉咙不舒服了。Marcella, do you have a follow-up? I do. Regarding the screening for schools, there has been some concerns raised now that the protocols have been shifted so that it's not as, I guess, strong to determine whether or not a child or a teacher or another staff member might have been exposed, and if you could explain why that. 那么他说学校的现在的这个 protocol 就是他们的行动的这个指南已经又严了。那么他说我听说只要有一个学校里边有一个老师一个学生或者职员有被暴露的风险那么that they may not need to leave school. We've also clarified the process. 他说我们也是分清了各种各样的处理方式我们从其他的同事获得了这些知识有些是很轻的症状的希望这些孩子给他24小时的缓冲期因为这个症状24小时以后有还是没有这个是这些都是一个例子这个都是我们学校的筛选制度一个筛选的过程是的确是他说主要是我们从邻省和其他国家学得了这些经验又是说到这个原住民的社区问题 cases across the province. Is that on reserve? And is there a through line among these cases? You said proximate case info won't really help because it doesn't appear that neighboring residents have led to these the transmission on these reserves. Wondering if there is kind of commonalities between these clusters on reserve. It includes all people who are identified as First Nations. So yes, it includes First Nations living in community and away from home. And for example, there were a number of First Nations people who were identified in the Federal Correctional Facility outbreak. So it includes all of that. And every story is slightly different. And that's where public health, the First Nations Health Authority, work closely with the community to investigate every single case that happens in community and whether it's in今天谈到的原住民问题还是比较多学校的问题2个原住民的问题也是2个
这个还学校的问题2个，主要是一个呢，就是说到了这个卫生，就是这个条例有所调整，他们的这个行动的条例 protocol 有所调整就是说到了，比如说举个例子，说有一个小孩或者是有一个很轻的症状，那么原来呢是说到只要有症状呢，就是这个有什么措施，那么现在呢给了一个24小时的观察期然后呢可能再采取行动等等可能就是说不要反应过度我们拭目以待吧。现在各个地方都传出来学校开了，又过了没多久又关了，那么 BC 省他们是坚持再开下去，我们就拭目以待。We're trying to work on, because we know that this virus is carried in people, and it's when people move that we bring it to each other and to the community that we come from, and we bring that risk with us when we return home. So and we're most likely to pass it on to those people that we live with, that we have close contact with, and it's hard to quantify the risk by geography without taking into account the fact that it travels with people. Mike, do you have a follow-up? Yes, thanks a lot for that. I'm just wondering if you think this dearth of information on the ground is leading to problems. We have the Cathet Regional District saying that Nation members are being harassed in Powell River by people when they enter the community there, and there's a lot of distrust in that area because people don't really know about case numbers. 因为他说到了 Powell River 那个是北部的原住民的一个区域，他说有一个社区大家都比较很沮丧，就是因为大家知道那边有爆发，但是呢都根本不知道有多少人。其实有一个记者刚才之前也是问到这个问题，让他会就是说为什么不说这个社区有多少案例，那个社区有多少案例他说这个是不必要的现在还是说是坚持这个理念。Connect the dots in partnership with the community, and this is every community, and it makes me very sad and concerned when I hear that there are bad things happening and the stigma associated with this disease. We have to remember that nobody intentionally brought this disease into our community or our families, and that we know how to deal with this disease, and we need to support each other like we do with every other illness that we have in our communities. And that means taking precautions, making sure that we're doing the right things, and making sure that we're supporting our family members, our community members to stay home等等那么所以我相信 Bonnie Henry 不愿意透露这个社区的具体的病例等等，就是怕生病的人被人家这个 harassment， 所以可能这个也是有这个问题。Taking the anti-racist supportive approach with all of our friends in all of our communities. 那么也是希望他说的也是有这个反种族的这个反仇恨种族的这些考量也要考虑，也要把这些因素考量进去。news.gov.bc.ca For medical guidance on protecting families and communities, and for access to provincial guidance on COVID-19, visit bccdc.ca, and for information about the province's pandemic supports, visit gov.bc.ca/COVID-19. Last question is from Andrea Ross, CBC. Swapping staff between sites in early August. Didn't that end at seniors care facilities months ago with the single site program? 现在说的是这个长期护理院职工只有一个员工只对在一个护理院工作的安排。那么他现在可能看到还是有人在交叉上班。Yeah, it was why was the Milieu Children and Family Services Society swapping staff between sites in early August? 为什么8月初还会有这个这个8月初的事情现在已经结束了都。我记得卫生厅长说是全部完成了8月份。那么他也说到了这个
homes, and those are very much homes. They're smaller numbers, smaller 有 groups, 些很小很小规模的 medical needs 他 as 有些 well, 人 depending on the home. So they would need to take the same precautions 希望 that 都 we 是 would 在 take 采 in 取 any 同样的 other 措施 supportive 都是一样 environment 的 like 一个员工 that, 只在 with 一个 keeping, 地方上班 keeping our groups small, making 希 sure 望 we're 能 taking 够这个 appropriate 聚集的人群 precautions. 越少越好，就 So 像 it's 孩 a 子们 different setting. The 他说这 single 个 site 他这个女 applies 记 to 者问的 long-term 不一定 care. 是长期护理院，还是 Andrea, do 那 you have a 种 follow-up? 这种很小规模的这种家庭式的护理机构这个可能我们不理解，家庭式护理机构可能只有1家2家但是有一个雇员他可能原来的时候呢，因为这个雇员护理员只做这2家，还要做另外2家等等。did unfortunately pass away in hospital and was exposed 他说有一位谁是这个6个人死亡，可能我没听清楚是说的是让他说的是法语，请他说一下，就是有一一个情况有一个70有一个70多岁的老人。好了，那么我觉得这些问题都是细枝末节，可能大多数网友不一定关心。各位观众我再把过去3天新增的案例的具体数字再给大家汇报一下。在周5到周6新增了137最高纪录是139。那么周5到周6是137，周6到周日是119，周日到周一今天是61，所以3天累计317，全省累计7279。我们听到了这个61例，今天61例，好像有点这个，好像有点这个感觉上轻松，但我觉得这个可能是时间攫取的问题不希望明天又听到是什么多少。那么在这个317，也就是累计7279例里边呢，累计下来原案卫生局是2557，这个飞沙卫生局是3750，岛上卫生局是195，内陆是473，北部是216，国际上获得的，也就是境外获得的是84。目前为止记录在案的活跃案子是1594， 58个人住院，16个在重症监护，6个死亡，这个是很遗憾的，累计总数到了219。那么现在在公卫系统监督下，全省有3047个人在这个自我隔离、自我检疫当中。那么累计到现在呢，已经有5446名痊愈了。好了，各位观众，今天的BC 省的这个新冠疫情的新闻简报呢，就到这儿，欢迎您的收看，我们本周四再见。